In this video, we are going to see the SQL statement, that is update statement. The update statement is used to modify the existing records in a table. Okay. So ரோஸ்ல இல்லை ரெக்கார்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னா we can use this update SQL statement. Okay, so the update statement is used to change the values in the records. Okay, so recordsல ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும், attributesோட வேல்யூ ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா we can use this update command. Okay, let's see the syntax. So update table name. Okay, இந்த எந்த டேபிளை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த டேபிள் நேம். செட் காலம் ஈக்குவல் டு வேல்யூ, எந்த அப்டேட்டட் வேல்யூ நம்ம செய்யணும் அந்த வேல்யூ நம்ம கொடுத்துக்கலாம். வேறு கண்டிஷன், இந்த பர்டிகுலர் ரோக்கு நான் வந்து அந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணணும், அதை அந்த கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் திஸ் அப்டேட் SQL statement, that is update table name set column 1 equal to value 1. ஓகே, காலம் 2 நம்ம எந்த காலம்க்குலாம் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த காலம்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன். ஓகே, let's see this example for this update command. Okay, update customers. Okay, update customers. Set contact name equal to Alfred. Okay, and then city equal to city name கொடுத்துருக்காங்க. Back customer ID equal to 1. Okay, so customer ID 1க்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும், customer ID 1க்கு எனக்கு வந்து I need to change the name and then city. Okay, so this is the condition actually. Okay, so customer 1க்கு எனக்கு வந்து அவங்களோட சிட்டி நேம், ஓகே, அண்ட் தென் அவங்களோட நேம், இந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே, நான் என்ன கமெண்ட் கொடுக்கணும், தட் இஸ் அப்டேட் கஸ்டமர் செட் கான்டாக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு எந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த நேம், சிட்டி ஈக்குவல் டு எந்த நேமை நான் சேஞ்ச் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம கொடுக்கணும். வேர் கஸ்டமர் ஐடி 1. ஓகே, ஸோ கஸ்டமர் ஐடி 1க்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஐ நீட் டு ஹேவ் சேஞ்ச் த ஓகே கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் நேம் அண்ட் சிட்டி. சிட்டி அண்ட் நேமோட நேமை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் by using this update SQL statement. Okay, let's see with an okay live example. Okay, at first I have created a table and have inserted some of the values in the table student. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த டேபிளில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குன்னு வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு என்ன வந்திருக்கு, 4 ரோஸ் நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் நேம் லின்சிக்குடைய ரோல் நம்பரை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே தட் இஸ் சேஞ்ச் த ரோல் நம்பர் 4 to 401. எனக்கு 4 இல்லை, எனக்கு ரோல் நம்பர் 401 அந்த வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா I can use this update command. ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் எந்த டேபிளை சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த டேபிள் நேம், செட் ரோல் நம்பர் ஈக்குவல் டு 401. எனக்கு ஏற்கனவே 4 இருக்குது, இப்போ எனக்கு 401 சேஞ்ச் பண்ணணும். வேறு கண்டிஷன் என்ன, லின்ஸுங்கிற பர்சனுடைய ரோல் நம்பரை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வேறு கண்டிஷன் என்ன, வேறு நேம் ஈக்குவல் டு லின்ஸு. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தோம்னா 1 ரோ அப்டேட்டட்னு வந்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து வியூ பண்ணி பார்க்குறேன், எனக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கா இல்லையா, நான் வந்து வியூ பண்ணி பார்க்குறேன். பார்த்தோன்னா கீழே ஓகே லின்ஸுங்கிற நேமுக்கு எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு, ரோல் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் ஹவ் update command works in